Kwanakin baya biyu bayan bidiyon da na yi na nuna yadda ake hacking ɗin Termux, na samu complaint da dama daga hannun wasu sun yi min private kuma sun bi ta Telegram suna min complaint cewa suna so su yi installing ɗin MS Venoms ma'ana Metasploit, suna kuma so su yi installing ɗin Kali Linux amma kuma still Termux ɗinsu baya ba su wannan dama, yana displaying ɗin a lot of errors. So insha Allah wannan simple step da zan nuna mana baki ɗaya shine zai solve mana dukkanin matsalar Termux. Kai tsaye bayan ka yi downloading Termux za ka shiga Termux kamar yadda nake shiga yanzu. So kun gana ɗan yi zoom in ɗinsa kaɗan, so zan ƙara zoom in ɗinsa kaɗan ta yadda za mu gani. Idan muka gwada rubuta apt update, idan muka rubuta apt update, idan kuka lura sosai za ku ga wa'annan mirrors ɗin baki ɗaya ba sa downloading. Bari zoom out kaɗan, za ku ga duka wa'annan mirrors ɗin a ƙarshe ya mana display error. So kada ku damu da wannan abin. Hanya ɗaya ce da za ku solve wannan matsalar. Kai tsaye abin da za ku yi shine za ku rubuta Termux dash, za ku rubuta change, za ku rubuta dash repo, za ku danna enter. Idan ku rubuta Termux dash repo dash enter, kai tsaye zai kawo ku nan wajen. Abin da za ku yi shine duka ku yi selecting ɗin wa'annan spaces ɗin. So za ku yi selecting ɗinsu baki ɗaya, za ku danna kan OK ɗin nan. In kun danna kan OK ɗin nan ga wani waje nan da aka rubuta Miro by AI hosted. So shi za ku yi selecting. Idan ku yi, I'm not sure about cewa wannan zai yi mana aiki, but I'm feeling like kamar wannan na biyu ko kuma na hudu, ina tunanin su za su yi mana aiki idan mun gwada. Idan mun gwada na biyu bai aiki ba za mu dawo mu gwada na hudu. Ina tunanin insha Allah za su yi mana aiki. So daga nan za ku danna kan enter. So idan kun danna kan enter za ku jira kaɗan, kun ga yana installing impossible mirrors. So bayan kun yi wannan sai ku rubuta apt update -y. So idan kun rubuta apt update -y, kun ga yanzu yana ba mu damar da muke updating na Termux ɗinmu. So bayan yayi wannan sai ku rubuta apt upgrade -y. So kuna rubutawa, idan kun lura yanzu baya muku display ɗin wancan error ɗin da yake muku yake baku. In kun lura yanzu baya bamu wancan error ɗin da ya bamu a baya, ko kuma baya baku errors ɗin da yake faɗa muku. Don na tabbatar in kuka je za ku yi upgrading yana faɗa muku errors wani sa'in ma yayi kokari yayi failing ko wani abu makamancin. So this is a cool way and a simple way da za ku yi fixing ɗin dukkanin matsalolin Termux ɗinku. Sannan kuma in kuka yi wannan abin, I'm very sure zai ba ku damar da za ku yi installing ɗin Metasploit ko kuma ku yi install ɗin shi kansa Kali ɗin da kuke so ku yi installing. So this is it.